My dear students and parents, welcome back to the NextGen Educational Channel. This is Dr. Koteswara Rao, the lecturer in chemistry. My dear children and parents, నేను గత వీడియోలో ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అంటే ద CBQs మారుతున్న విద్యా విధానంలో, మారుతున్న పరీక్షా విధానంలో ఇక రాబోయే ప్రశ్నల్లో కేవలం విద్యార్థి జ్ఞాపక శక్తిని పరీక్షించడానికి మాత్రమే కాదు, విద్యార్థి యొక్క డీపర్ స్కిల్స్ పరీక్షించడానికి ఈ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020 ప్రపోజ్ చేసిన కొత్త పరీక్షా విధానము ది CBQs. సో వాట్ ఆర్ ది CBQs? నేను గత వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టుగా కాంపిటెన్సీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, సామర్థ్య ఆధారిత ప్రశ్నలు, కాంపిటెన్సీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. వాట్ ఆర్ కాంపిటెన్సీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్? ఏ క్వశ్చన్లు అయితే విద్యార్థి యొక్క డీపర్ అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్ని పరీక్షిస్తుందో, ఏ ప్రశ్నలు అయితే స్టూడెంట్ యొక్క లాజికల్ థింకింగ్ని, క్రిటికల్ థింకింగ్ని, అనలైజింగ్ కెపాసిటీని, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీని టెస్ట్ చేస్తుందో అలాంటి క్వశ్చన్లని CBQs కాంపిటెన్సీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్గా డిఫైన్ చేయబడి, ఆల్రెడీ మొన్న మనం చెప్పుకున్నట్టు CBSE పరీక్షలో 50% ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఈ CBQs మాత్రమే ఉండాలి అన్నది CBSE బోర్డు తీసుకున్న నిర్ణయం. ఇక ఆల్ ఇండియా నేషనల్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ లైక్ JEE means అడ్వాన్స్డ్ NEET లో మోర్ దెన్ 80% ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ CBQ ఫార్మాట్లోనే వస్తున్నాయి. అలానే గతంలో చెప్పినట్టు IAS IPS రిక్రూట్మెంట్ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించే యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్లో మనం సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ అనబడే ఈ పరీక్షల్లో ఆల్మోస్ట్ 100% క్వశ్చన్స్ మొత్తం కూడా CBQసే. అంటే అవి ఈ డీపర్ అండర్స్టాండింగ్ని, లాజికల్ థింకింగ్, క్రిటికల్ థింకింగ్, అనలైజింగ్ క్యాపబిలిటీ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ క్యాపబిలిటీ, వీటిని పరీక్షించే క్వశ్చన్లు మాత్రమే ఉండబోతున్నాయి. కనుక మై డియర్ పేరెంట్స్, పరీక్ష అంటే జ్ఞాపక శక్తిని పరీక్షించటం కాదు, ఈ డీపర్ స్కిల్స్ పరీక్షించేదే నిజమైన పరీక్ష. ఎస్, ఇప్పుడు ఈ CBQs ఎలా ఉంటాయో కెమిస్ట్రీలోని ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని మీకు వివరిస్తాను. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, ఈ క్వశ్చన్ని మనం యాసిడ్స్ బేసెస్ సాల్ట్స్ అనే చాప్టర్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం. ఈ చాప్టర్లోని ఒక CBQ, ఓ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్, ఒక అద్భుతమైన CBQ ఎలా ఫ్రేమ్ చేశారో చూడండి. ఎస్, ద క్వశ్చన్, ద అబ్జర్వేషన్: a student mixes a few drops of universal indicator solution into 4 test tubes containing different solutions. Test tube A contains distilled water, test tube B contains lemon juice, test tube C contains toothpaste solution, and the test tube D contains vinegar. So a student has taken 4 test tubes. These test tubes contain the distilled water in one test tube, lemon juice in second test tube, toothpaste solution on the third test tube, and the vinegar solution in the fourth test tube. A few drops of universal indicator is added to all these 4 test tubes. Yes, this is the passage given. And what are the questions? The question 1, predict the color change observed in the test tube B and explain why. Question 2, which test tube contains a substance that is basic in nature? Justify your answer based on the indicator's color scale. And question 3, if the student added a small amount of baking soda solution to the test tube D, what visible change would you observe? Name the type of chemical reaction that occurs. Children, ఇచ్చిన ప్యాసేజ్ ఆధారంగా ఈ 3 ప్రశ్నలకి ఆన్సర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయటం మెమొరీ బేస్డ్ మీద సాధ్యం కాదు. అక్కడ ఇచ్చిన సిచ్యువేషన్కి నీకు తెలిసిన కాన్సెప్ట్ని ఆ రియల్ టైమ్ సిచ్యువేషన్కి అనుగుణంగా నువ్వు అప్లై చేయగలగాలి, యువర్ అప్లికేషన్ స్కిల్స్. ఓకే.
Let's explain. Yes. What is the concept behind it? The concept of universal indicator and pH scale. So the student has taken 4 test tubes. Test tube A, it contains distilled water. B, lemon juice. C, toothpaste solution. D, vinegar. It's a universal indicator. Universal indicator is a pH indicator composed of solution of several compounds. It exhibits smooth color change over the wide pH range. It exhibits smooth color change over the wide pH range. S. It is a universal indicator, the color change of universal indicator in different pH ranges. Observe this diagram. In very strong acidic medium, the universal indicator gives the red color or the orange red color. At pH 7, which is neutral, in neutral solutions or the solution whose pH is 7, the universal indicator gives green color. In alkali solutions or in basic solutions whose pH is greater than 7, the universal indicator gives the bluish violet color. It is a concept of universal indicator. So universal indicator is a solution which gives different colors in different pH ranges. In acidic medium whose pH is less than 7, it gives the red or orange red color. In more specific, in strong acidic medium whose pH is less than 2.5, it gives red color. In weakly acidic solution whose pH is in between 3 to 6.5, it gives yellowish green. At exactly pH 7, where the neutral medium, it gives green color. In weakly basic medium whose pH is in between 7 to 8, it gives bluish green. In strong alkaline medium, it gives violet blue. It is a concept of universal indicator and its color change in different pH ranges. Now children, try to answer these questions. What is the first question given? Actually, I will show you the whole scenario. In acid medium, it gives red color. In neutral medium, it gives green color. In basic solution, it gives blue color. First, what is the first question? What is the answer of the first question? S. The first question, predict the color change observed in test tube B and explain why. What is the first question? Predict the color change in test tube B. Explain why. Which is taken the test tube B? As per the passage given, the test tube B contains a lemon juice. We know that lemon juice is an acidic solution. Therefore, universal indicator gives orange red color in acidic solution. Universal indicator gives orange red color in the acidic solution. So the question is, predict the color change observed in the test tube B. The test tube B contains lemon juice. Prediction, lemon juice is known as acidic due to the presence of citric acid. We know that the lemon juice contains citric acid. Because it is acid, the universal indicator gives red color. So what is the answer to the first question? The second test tube or the test tube B gives red color because the citric acid, the lemon juice contains the citric acid. Universal indicator gives the red color. That is the first question answer. Let's come to the second question. Which test tube contains a substance that is basic in nature? Justify your answer. If you observe the colors of all the 4 test tubes, test tube C gives the blue color. We know that universal indicator gives the blue color
in alkaline medium or in basic solution. So out of the among these four test tube C, which contains the toothpaste solution, it gives blue color. Therefore, we can tell that toothpaste solution is basic in nature because it gave blue color with universal indicator. So the second question, which solution is basic in nature? And justify your answer. Because test tube C gives blue color with universal indicator, it is known that it must be a basic solution. And what is the question 3? What happened if few drops of sodium bicarbonate is added to the test tube D? It's a more deeper application question, children. What happens when a small amount of sodium bicarbonate, what is the common name of sodium bicarbonate? It is a baking soda. Sodium bicarbonate, whose formula is NaHCO3, sodium bicarbonate. What happens? A small amount of sodium bicarbonate or baking soda is added to test tube D, where the test tube D contains a vinegar. What do you mean by vinegar? Vinegar is nothing but acetic acid. So because vinegar is acid, sodium bicarbonate is a base. So vinegar, an acid, react with base. Acid react with base. It gives salt and water. That reaction is called neutralization. So when a small amount of baking soda is added to test tube D, where the test tube D contains vinegar, which is called as the acetic acid, that react with the sodium bicarbonate base, the acid plus base, it gives carbon dioxide. The carbon dioxide comes out in the form of small bubbles, which is called as effervescence. Effervescence, like this. When few drops of sodium bicarbonate is added to it, the acid reacts with the sodium bicarbonate and it evolves the CO2 gas. The CO2 gas comes out in the form of small bubbles, which is called as vigorous fizzing effervescence. That's first. And the second one is, basically it is vinegar. So universal indicator gives red color. When sodium bicarbonate is added, the vinegar or the acidic solution is neutralized by the base, sodium bicarbonate. Therefore, the acidic vinegar neutralizes to give a neutral solution. You know that the universal indicator gives green color in the neutral solution. Therefore, what is the visible change occur? The red color of the vinegar solution that changes to green. And what is the reaction occurred? The reaction is neutralization. The reaction is neutralization. When the acid reacts with base, it gives salt and water. That's all. These are the 4 questions. That's all, children. It is called CBQ, competency based question. The concept is universal indicator. Based on the universal indicator concepts, the 3 questions are given. Yes, the third question is application. It is 2 concept interrelated concept. There is universal indicator concept and acid base neutralization concept. 2 concepts are interrelated in the third question. It is one of the examples for the CBQs. My dear children, these CBQ questions are not only important for the CBSE, it tests the general understanding level, deeper understanding, problem solving capability, analyzing capacity, critical thinking of a student. But finally ga oka మాట, dear children and parents, IIT ఫౌండేషన్ కోచింగ్ అంటే 6th క్లాస్ పిల్లవాడికి 8th క్లాస్ సిలబస్ చెప్పటం, 8th క్లాస్ సిలబస్ పిల్లవాడికి ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ చెప్పటం ఐఐటి ఫౌండేషన్ కాదు. వెరీ అన్ఫార్చునేట్. ఈరోజు ఐఐటి ఫౌండేషన్ గా చెప్పబడే చాలా కోర్సుల్లో ఐఐటి ఫౌండేషన్ కోర్స్ అంటే ఏ రకమైన అర్థంగా తీసుకొచ్చారంటే ఈ రోజులో 6th క్లాస్ పిల్లవాడికి 8th క్లాస్ సిలబస్, 8th క్లాస్ పిల్లవాడికి ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ చెప్తే ఐఐటి, which is utterly wrong concept my dear parents. ఐఐటి కోచింగ్ అంటే విద్యార్థి ఆలోచన విధానాన్ని మార్చటం. ఐఐటి కోచింగ్ అంటే
నాలెడ్జ్ని డంప్ చేయటం కాదు, ఓవర్ బర్డెన్ సిలబస్ని తక్కువ క్లాసుల్లో పెట్టడం కాదు. ఐఐటి ఫౌండేషన్ కోచింగ్ అంటే పిల్లవాడి ఆలోచన విధానాన్ని మార్చడం. ఒక కాన్సెప్ట్ ఇచ్చినప్పుడు దాని సమూలాల నుంచి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, డీపర్ అండర్స్టాండింగ్, దాన్ని లాజికల్గా ఎలా ఆలోచించాలి, దాన్ని క్రిటికల్గా ఎలా ఆలోచించాలి, దానిలో లాజిక్స్ ఏంటి, దానిలోని రీజన్స్ ఏంటి, దాని నుంచి ఎలా కంక్లూజన్స్ రాబట్టాలి, వచ్చిన కంక్లూజన్స్ని ఎలా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్లో యూజ్ చేయాలి. ఇలాంటి ఆలోచన విధానాన్ని కల్టివేట్ చేయటం స్టూడెంట్లో దీన్ని ఐఐటి కోచింగ్ అంటారు తప్ప సిలబస్ని డంప్ చేస్తూ హయ్యర్ క్లాస్లో ఉన్న సిలబస్ లోయర్ క్లాస్లో పెట్టడం ఐఐటి కాదు.